Bonjour tout le monde. Hi everyone. This is a special edition of the Radical Transparency. This is a special show, special edition for all the Canadian citizens, pour les citoyens canadiens qui ont voté libéraux. This is for all Canadian citizens. I have a prime minister, not a president. I speak English and French, not American, and I pronounce it about, not about. I can proudly sew my country's flag on my backpack. And it's also for Madame Karina Gould, ministre du Développement, députée de Burlington. Madame Gould, je vous ai déjà posé la question. I already asked you this question here on social media, on Twitter. And of course, because you have an advisor who don't know his game, so you don't reply. I'm not attacking the Canadian government. I'm not attacking you, Excellence. I'm just trying to have a conversation with the Canadian government regarding the situation in Haiti, basically. So your advisor say we don't answer, but you should answer. Because Twitter, it's a conversation. It's not propaganda. It's not a tool for propaganda. The existence of Twitter, it's all based on conversation, real-time conversation within the community. So your guy, what's his name again? Louis Bélanger, did not understand that in 2010. Alors, je suis en direct avec Louis Bélanger. Oui, salut Pierre. Salut Louis. Présentement, tu te retrouves où? En fait, je suis à la frontière entre la République dominicaine et Haïti. Donc, mon rôle ici, dans la région, je travaille pour Oxfam, Oxfam International. Donc, je suis parti de New York et voilà, je suis atterri à Saint-Domingue. Should be a conversation. So, Louis Bélanger, can you please unblock me? You block me on Twitter. It's unconstitutional, tellement loin de l'esprit de la Charte des droits et libertés canadiennes. Monsieur Trudeau, père et Justin seraient extrêmement déçus d'apprendre que vous avez bloqué un simple citoyen canadien qui travaille pour la démocratie. Alain Laforêt, vous avez rencontré un Québécois qui a de sévères critiques à l'endroit des ONG là-bas. Oui, c'est Pierre Côté, c'est celui que vous avez vu dans les manchettes du TVA Nouvelles de 18h. C'est un adepte des réseaux sociaux. Il a passé 20 jours en mars à Haïti, dans la capitale, et son constat au niveau de l'aide que les gens peuvent avoir à Haïti est assez épouvantable. Tu comprends ce que je veux montrer? Oui. Qu'est-ce que je veux montrer? Il a passé les 2 dernières semaines à tourner ces images, vivre avec les déplacés dans les camps qui se trouvent à 10 minutes de marche du palais présidentiel au cœur de la capitale Port-au-Prince. Son constat est inquiétant. Pourquoi vous pensez que vous ne recevez pas d'aide? Sans vous mentir, elles n'ont rien trouvé. C'est la première expérience d'aide internationale que j'ai et il y a quelque chose qui ne marche pas dans le système. Elle a besoin de l'aide. Sur l'île, plus de 900 organismes d'aide internationale, UNICEF, Oxfam, Croix-Rouge, CARE. Dans la capitale, des milliers de tonnes de vivres sont arrivées à l'aéroport, des vivres qui ne sont pas accessibles aux 5000 familles de déplacés du Champ de Mars. Vous avez l'impression qu'on vous a abandonné? Pierre Côté a questionné des membres d'organisations comme ce représentant suisse de la Croix-Rouge. Écoutez sa réponse. On fait le maximum pour essayer de les aider. Mais pour pouvoir les aider, il faut que les gens qui les aident, les personnes des ONG ou par exemple vous, on soit bien aussi. Lors de son séjour, il a tenté d'organiser avec Oxfam une distribution de vivres. Je suis toujours au Champ de Mars, place de Saline. Et ce qu'on a fait l'autre fois ensemble n'a absolument rien donné. Une semaine après son retour, aucune aide n'est disponible. Nous avons joint un porte-parole d'Oxfam. Il y a 1,2 million de personnes qui sont sans abri, même s'ils sont en plein centre-ville. Je pense qu'il y a, qui a reçu aucune aide. Je pense pas que ce soit le cas. Finalement, l'argent qu'on donne sert beaucoup à payer les frais d'administration, les salaires, les véhicules, les voitures, l'essence, les repas au restaurant. L'objectif de Pierre Côté,
questionner l'efficacité des organismes d'aide internationale sur le terrain. Louis Bélanger, c'est le directeur des communications de Mme Karina Gould. So we did have a conversation in 2010, and I'm asking gently, politely, diplomatically, please, Louis Bélanger, please unblock me. Because if you don't unblock me, I will sue you. I will sue the government. I will sue the minister. I will sue the prime minister. I will sue the government. So I ask the question, how much money did Canadian government invest in Haiti since 2010? Haiti is the largest recipient of development assistance from Canada in the Americas. Canada is the second largest bilateral donor to Haiti after the United States, and Canada is currently funding more than 50 projects in Haiti. 50. 10, 20, 30, 40, 50. So since 2010, the government of Canada has provided 1.5 billion to Haiti. Question I have for Madame Gould, Karina Gould. I hope that we'll meet you someday. It will be an honor. So what about the PNH? What about la Police Nationale d'Haïti? What about the Police Nationale d'Haïti? Found out on public document that you have or had available. So since July 2010, 23, so I'll make a $24 million. Question is, where did that money go? Where did that money go? That project, basically, and I'm reading this project aims to enhance the professionalism of the Haitian National Police, HNP, la PNH, through initial training and professional development for inspector and commissioners. So it's how much? 24 million for training. So what about the equipment? What about the situation right now in Haiti? And why don't the Canadian government doesn't use this envelope and help the PNH, not in training, but in equipment? This 24 million, what are the results? Can we have, please, the result of those programs, please? Please, 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 Louis Bélanger, that will be your task for this week. Find out the result. What's the result, Louis? Can you please help us, citizen of the world united, Canadian citizen, to understand what was the result of those investments? Après les États-Unis, le Canada est le deuxième grand fournisseur de la PNH. Donc, vous avez les États-Unis d'Amérique, ensuite vous avez le Canada. Deuxième fournisseur de la PNH. Alors, comment expliquer qu'actuellement, la PNH est, un, sous-financée et deux, sous-équipée? Tellement que ça devient difficile, voire impossible pour les gars de la PNH, les gars et les filles de la PNH, de faire des interventions professionnelles. Pourquoi le Canada ne supporte pas les actions concrètes des dernières semaines de la PNH? Le Canada se vante de aider, vouloir aider Haïti. C'est le temps d'aider. Pourquoi le Canada reste en retrait, n'intervient pas à sa façon pour renforcer, non pas la structure, la formation de la PNH, mais avec de l'équipement? Combien d'équipements liés, par exemple, à des groupes SWAT au Canada non utilisés? Pourquoi on n'envoie pas ces équipements-là en Haïti? Pourquoi il n'y a pas quelqu'un au Canada? So why don't
there's someone in the cabinet of Madame Gould that take the leadership and say, come on, let's do something. Can you do something? What Canada can do for the PNH? Qu'est-ce que le Canada peut faire pour la PNH? Madame Gould, Karina, Excellence, députée de Burlington. What can you do for PNH? So we think at the Radical Transparency that the government of Canada should focus more on supporting the PNH in equipment, and I'm quoting this here, we need the equipment and the expertise in urban anti-guerrilla warfare. Haiti need equipment and the expertise in urban anti-guerrilla warfare. Can Canada provide that? So I believe that Canada should stop to be a passive provider and then get more involved and, make concrete action to help gouvernement or Président Jovenel Moïse, PNH through DGAI, Léon Charles, to have, serious equipment to fight the crime. Fight the bad guy. On the same subject, on another level, the Secretary of State, the American Secretary of State, made a statement and sort of a critic of the notion of gangs, and he said 150 gangs. And some of them would have been, could have been, are close to the government of Jovenel Moïse. So everyone knows that Famille Vorbe is involved with the gang of Village de Dieu. It's a fact. Boulos works with la gang de Simon Pélé. It's a fact. Now, I think that DGAI, all those people working with him, men and women, should try to focus on sort of a study, research, whatever, bring the numbers up to public to give a correct, accurate state of the situation regarding the gang. How many gangs, who's working for who, and to make things more clear. Because right now, we don't know. It's just rumors. Besides those gangs that I told you before, Village de Dieu and Simon Pélé. On violence, again, it was kind of a civil war this week in Bel Air, and as you can see on those images. Junior. Filmez. Allez, la machine. Oui, nouvelle déjà. I want to talk about yesterday kidnapping. So if you are close to the situation in Haiti on social media, so you've seen kind of a video of kidnapping happening during a church service. Now, first reaction is what's going on? And then everyone reacts to the fact that this is a live kidnapping. But then when you think about it, you realize there's only 3 sources. Il y a seulement 3 sources, 3 vidéos qui circulent en ce moment. Question is, how come there were 3 people recording on their phone at the same time? So there's 2 different kind of format, different quality, different screen, different locations.
But if you look carefully, all the behaviors of those three sources are different, but they are all linked because why they were recording. Who gave them the cue to record that, then share the video on social media? So the one who's more interesting is the one published and shared by a guy named Edwin Paraison. It says to be consultant sur les relations haïtiano-dominicaines, fondateur, directeur exécutif de Fondation ZILE, Z-I-L-E, de la famille politique Lavalassienne. Je répète, Edwin Paraison est de la famille Lavalassienne. Donc, cette mise en scène-là, contrôlée par le mastermind, just take a look by yourself on the video. So, you saw, vous avez vu, remarqué que, et j'ai pris note de ça ici, pour bien analyser ensemble. Donc, la personne qui regarde la vidéo, celle qui enregistre la vidéo de la télévision est silencieux. Aucune réaction. Silence total. Pas un son, pas une émotion. Trouvez l'erreur. Tandis que sur d'autres vidéos, c'est complètement réaction surréaliste, hyperlatif. Mais on va qui fait live là, Haïti là, ma parole, dans l'église adventiste, entre là, mais bandit entre là. Mais bandit entre là, la petite dame, passe à croiser boile. Mais petite dame, non, pas petite dame, non, tout. Mais là, il fait live là, mais là, passe live là. Men là, la passe là, mais bon Dieu avec zam nan men. Mais zam ni nan men, mais bon Dieu que zam ni nan men là, il fait live là dans l'église adventiste là, mais il fait criver la kounya là, mais au kidnapper mon kounya là, mais passer ici mais monsieur pousse pasteur, mais ti va ka bon mais il pousse pasteur. So it's bad acting, but the other one is kind of why the guy doesn't react. You understand what I'm saying? So basically, it's a mise en scène by the opposition linked to the famille Lavalas. Think of a guy like Aristide, Jean-Bertrand Aristide, still there, still controlling everything, sort of, and say, okay, we're going to go there live because we know it's live. And probably there's a link between the Lavalas family and those one were kidnapped, and then make the link. Look at the three sources. So the PNH should really quickly go to meet that guy, Edwin, whatever, and make sure there's a connection. But my theory, our theory here at Radical Transparency is this is a link. This is a mise en scène. So to give the impression that this is totally chaos, but it's not. It's chaos, but not that kind of chaos. So my message is to Karina Gould and U.S. Secretary of State and all the diplomats from the core group and the UN, just don't look at the surface. Just try to go under and make some analysis. And I think my theory, our theory makes sense. Our theory makes sense. The theory is, l'hypothèse, c'est une action concertée de l'oligarchie mise en scène par Jean-Bertrand Aristide, en collusion pour renverser le gouvernement actuel, renverser Jovenel Moïse. Ce qui m'amène à vous parler de la dernière résolution, le dernier statement par le président du Conseil de sécurité sur Haïti. President of the Security Council of Haiti, c'est un Américain. Security Council expressed its deep concern regarding the
protracted political, constitutional, and humanitarian and security crisis in Haiti, blah, 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 blah. So with the new government, Joe Biden, the way he looks to manage it, you just have to look what is the pressure is put on China, pressure is put on Burma, Russia, Venezuela. I think that they want to, bring the same pressure on Haiti. And in the resolution, they don't say we support the PNH. So take note to that. And also, they didn't mention anything regarding Village de Dieu. So basically, it's kind of an agenda to put pressure on the government. And in the quote that I provided, the last sentence, they say, stresses the primary responsibility of the government of Haiti to address underlying drivers of instability. So he put responsibility on the shoulder of Jovenel Moïse and on the government. It's a game changer, our opinion. So it's worrying, c'est inquiétant pour la souveraineté de la République d'Haïti. Qu'en pensez-vous? Commentaire below, comment, subscribe, and if you don't want to subscribe or comments below, call me. Phone is still working in 2021, 305-890-5535. 305-890-5535. 305-890-5535.